kukatia sio about kuambia dem vile ameweza. Hiyo unamwambianga tu once kumsignal like kuna venye nakudai, lakini sasa tena ukianza kuzuba hapo yuko na nywele poa hapo utapata umeanza tu kuitisha memes. Hey maze, asante sana, asante. Thank you for joining us for another classic episode of the Weekend Edition. I'm your host, Dr. Kingori. We have a great show lined up for you, but before we even get into it, we need to discuss the lack of seriousness in this country. Maze kuna njaa kila mahali. Where are Bungoma residents getting the resources to hold ugali eating competitions? Tunajua kila mtu alikuwa Mungu alimbariki talanta yake. Sasa ndio tumeamua kuja hapa kukula ugali, tubishana nani mwenye atawin. Hangati alete style alileta hiyo competition ya kukula ugali chai moto. Alinipea baisikeli kutoka kwa Hangati. Ndiko chai moto. Ndiko namba 6 kwa jai. Sasa hii mshindano hata mahindi hapo mayanje nimeshafanya hii kwa moto kwa nini kwa gari. Nimekula mahindi mawili. Kukula tu yenye meiva. Mbili ilikuwa sekondi 5. Ilikuwa namba 2. Mahindi yenye mechomeka. Mahindi tukukula. Ilikuwa wanilipa. No, sijui kama mna get hii story. These competitions, first of all, are not limited to ugali. Ebu sikia vizuri, huyu jamaa akifloss na zile mechi ameshinda. Alinipea baisikeli kutoka kwa Hangati. Ndiko chai moto. Ndiko namba 6 kwa jai. Sasa hii mshindano hata mahindi hapo mayanje nimeshafanya hii kwa moto kwa nini kwa gari. Nimekula mahindi mawili. Kukula tu yenye meiva. Mbili ilikuwa sekondi 5. Ilikuwa namba 2. Mahindi yenye mechomeka. Okay maze, umse alikuwa namba 6 kwa competition ya kukunywa chai moto, lakini ya kukula mahindi alikuwa namba 2. Interestingly, the person who takes the number 1 spot kwa hiyo competition ya wase wa Bungoma kukula mahindi is a sitting member of parliament. Waluki and his co-accused will know their fate this Thursday after being found guilty of fraudulently obtaining about 300 million shillings from the National Cereals and Produce Board for storage of maize back in the year 2004. Hapa ndio sasa naona kuna lack of seriousness. Alileta hiyo competition ya kukula kunywa chai moto. Alinipea baisikeli kutoka kwa Hangati. Ndiko chai moto. Now, how is kukunywa chai moto something to compete on? Now, this explains why wasi wa Bungoma wako mpaka na Yesu wao. Juu hawaogopi kuchomeka. Manzi. Ati nilikuwa namba 6 kwa kukunywa chai moto. Hiyo ni sifa gani manzi? As in, I really think about compliments nikisikia demu wa Bungoma akisema akona chali mhot. Yani seriously, think about this hata in the context ya watu yati, we ujui baba yangu, we baba yako hizi shinda baba yangu kukunywa chai moto. So we ni mtoto wa Thamos. Manze, and to be fair, sio wase wa Bungoma peke yake wamekuwa kwa news juu ya awkward stories za food. This week, residents wa Ndarugo area on Thika Road looted avocado after a pickup overturned. Sasa the interesting twist kwa hii story ni ati, towards the end of last month, a truck of maize and beans overturned in the same area and suffered the same fate. Imagine, this series has validated the nutrition stereotype ya githeri lazima ifuatwe na avocado. And Kenyans have been on the roll when it comes to looting of agriculture produce na maneno kama hiyo, because just this week again, youths in Huisero, hiyo iko Kakamega, stormed a police station and looted fertilizer worth 4.3 million. Niliona hiyo story nikajiuliza, what kind of fertilizer? First of all, what was hiyo fertilizer yote ilikuwa inafanya nini kwa police station? Fertilizer ya 4.3 million. But then again, who knew that fertilizer can produce a new crop of criminals? Now, yes, and when you tie your story ya Bungoma, ugali eating competition, the looting of maize and beans and avocado, and then the looting ya farm linked to former President Uhuru's family on Thika Road, ile iko Northlands, it now makes sense how Tifa arrived at the conclusion that Azimio supporters are more likely to go to bed hungry than Kenya Kwanza supporters.
And speaking of Azimio, Baba heaped praises on the official Maandamano DJ for being on point and energizing the crowd during the protest. In case you missed it, hii ndio clip yenye DJ sasa alikuwa ameua mbaya. Mi shida yangu na hiyo ngoma ni ile part protesters wenyewe waliingia kwa lyrics ati uninyinyizie maji niwe mweupe kabisa. I think that's why the government is saying that they are issuing demands that cannot be met. Unakuwa mweupe wapi? Now, first of all, the choice of Catholic music in the protest is underrated. Nothing beats that in complementing mass action. Waandamanaji mazee walibatizwa kwa jina la Baba. But then, just to be clear, there's nothing enjoyable about being washed with a water cannon. But I believe it's revolutionary to have music that can help you enjoy your suffering. I wish Azimio can go all in, kukuwe mpaka na mix, watu wanaweza sikiza about mashida zako mazee. Azimio should go all in. Now the good news is the protests have been called off. There is a little back and forth as at the time we are doing this episode. Honorable Raila Odinga has threatened to go back to the streets if their demands are not met. That's the biblical history repeating itself. Basically, Baba ameambia Wakristo, wasipomuimbia, mawe itamuimbia. On matters, negotiations and dialogue, Baba has been very clear that he does not want a handshake with President Ruto. Who would? After what Dr. Alfred Mutua went through. Nimesalimiana na jamaa mwingine hapo. Amenishika mkono. Karibu ikue kama ile ya Mutua. We have a great show lined up for you. I guarantee you that you'll enjoy the episode yenye tumewapreparia leo. Our guest kwanza ni one of the most fun people you're going to meet on this show. One of the finest authors in Kenya. He has one of the funniest books on gender relations, Nimeisoma. Silas Nyanchwani joins us on the other end of this commercial break. If you ever have wished to be successful in opposite gender relation, this conversation is for you and you should not miss it for anything. See you in a bit. This 5-star 3-bedroom villa has been built to international standards. One interesting bit about the design of this place is that each room in this compound has a view of the pool. That for me makes this a very child-friendly environment. It means that you could monitor your children playing at the comfort of your bed. Book yourself for a holiday and come have this experience at this prestigious property. Alex. Asante sana and welcome back to the weekend edition. I'm your host Dr. Kingori. Topic ya leo mazee najua hii tena pia hii ni moto, hii lazima iwashike kabisa cause our guest is I believe mimi naweza muita na watu wengi wenye wamesoma books zake wanaweza muita an expert ama professor in women affairs. Mazee, not only Asante, and not only women affairs, basically gender relations between men and women. Silas Nyanchwani is in the house. Asante sana. Karibu kwa show. Asante sana. Karibu sana. What is the criteria ya kuingia friend zone direct na ya kupewa the top seat in your assessment? Ina depend like there's something we normally call game, like kama wanaume like how is your game? Umejipanga aje, like unajua ukipatana na dem vile unamkatia, you know, Kiswahili yako tunasema lugha yako iko aje. So kuna wale wanaume waste time na madem, but wale wasenye ni maplayer akipata tu dem tu anaenda tu straight to the point na aje na kudai kuko aje, unaona. Alafu kitu kingine ya pili, wale wasiopea madem attention au ndio rushwa kwa friends zone haraka sana. Dem hataki msanampea attention. Kama for example mko kwa bash, nataka tu msalimie, hey na aje Betha, sawa poa.
unaonyesha tu unamtaka lakini unaachia hapo, lakini ukianza kumwambia juu kuna nywele safi nini ushamboa, yani like ajisikii na wewe. Really? Yeah. So kukatia sio about kuambia dem vile ameweza. Hiyo Kukatia ni unamwambianga tu once kumsignal like kuna venye nakudai, lakini sasa tena ukianza kuzuba hapo juu kuna nywele poa, hapo utapata umeanza tu kuitisha ma memes tu. Umesema ni kusignal. Ni kusignal tu. Unaingia kama Priscilla wa Imani, unatoka. Demo na mlenga, demo anaanza kuwa curious like mbona huyu jamaa ananifanya hivi, mbona jamaa ananidharau. So she sort of like wants to kupata your attention. Is this universal for all women? It's universal, whether uko Melbourne in Australia, Manitoba in Canada, wapi, it's universal. How do you arrive at this conclusion? No, it's all over there. Like sociologists have studied these things. Like ukisoma hizi vitabu, even by just observing. Unajua nilikuwa hiyo part yenye mimi ndio nikikatia na kwa friend zone, then nika discover hapa it doesn't work that way. Then you change your plan, so kupatana na demo, umpe attention, anataka hivyo yote nini. So the more umpay attention, the more tu anakulenga. Okay. Yeah. Is there a specific type of women or men who are designed for marriage and others are not? Yeah, they are. Kuna wase uko washirati by like, default. kuna mademo wa street, like kuna mademo wa street na kuna mademo wa kupeleka home. Like the Kikuyu wanasemanga kuna ile mbuzi ukipata unachinja, unakula, na kuna ile mbuzi unaenda kufuga nyumbani. Utaikula baadaye. Utaikula baadaye. Yeah. How do you spot the difference? Ni tabia ya mtu vile alilelewa, you know. Tuseme kama umeenda kwa bar ukapata mrembo anakunywa na leo mpaka anabebwa, definitely mtu kimeweka kwa nyumba ni umejiletea shida, unaona? Si shida, ni umejiletea shida kwako. Na kama wewe ni dem umepata chali ni player, chali hajajipanga, ni mtu ako disorganized, you know, ni mtu hata hajui kuoga, hajui kuosha nyumba, and you want to fix this guy, then umejiletea shida, you know. Okay. So kuna wale watu depending on how they were brought up, depending on the lifestyle that they lead, unajua tu huyu labda ni tupige sherehe naye ishi hapo, huyu labda ni kuoa, huyu labda tukue marafiki, like ukiwa tu as an adult you have to know like huyu nafaa kumweka wapi. Na ukiwa kwa hii stage ya relationship, ya you meet a girl, do you define what you are? At what point do you define what you are? Like we ni wa sherehe, like do you get to that conversation like I will marry you ama azi sisi tuserereke? You know, the funny thing is that all of us enter relationship when we are at different phases in our life. So kuna mtu unaweza pata amepiga sherehe yake amechoka, sasa ameenda church kutafuta mtu. Na kuna mtu tu amechoka na watu wa church, anataka naye apige sherehe kidogo, sasa kufuata mtu wa sherehe, ndio. So like there's no like constant, ni kujua tu wewe mwenyewe unataka nini. Alafu from what you want, then ndio unajua I look for this kind of a girl. Okay. Like if you're a man and you want to settle down, then there are some specific areas that we tell you that hapo kuhunt hapo unajiletea shida. Unajiwest. So hey, in your experience basi, what kind of marriages do work? Marriages that work ni zile both couples are mature and both couples want it to work and they do things together. Like mnafanya vitu pamoja, si ati wanafanya vitu kukando, unafanya vitu kukando. Unataka hii, anataka hii, like lazima muagree like what are you supposed to compromise as a man, what are you supposed to compromise as a woman, so that kukuwe na middle ground, so that ndio mugrow now as a because marriage is a serious business. Si mchezo na utoto tuko nao siku hizi. Marriage ni kitu serious, like we are committing, like it's a life changing decision. So you get like, especially for a man, you get a wrong partner, they wreck your life for good. You get a wrong partner, they wreck your life. You get like the wrong partner, anakumes maisha forever. So lazima like ukue very creative and very intelligent on how you go about your selection. So marriage ni creativity. Marriage ni creativity, yeah. Inataka wisdom, inataka creativity. Ndio ujue vile unaihandle, because unajua the funny thing is that demi akibweka na marriage tunaendanga. Na kiende doesn't matter. Demi akibweka na marriage anaenda. Yeye ishia like ananga kitu ya kuwaeka siku hizi. Unajua kitambo ulikuwa unapata church hivi pastor atamforce arudi, kwa anamforce arudi.
Siku hizi mnakosana na Amia Roysambu anaanza maisha. Mnapatana club huko, akona boy yake, na ana kupata kuna demu wako na maisha inaendelea, you know. Okay. Yeah. I had a theory that for me, the relationships that work, one are either the people who are meant to be, sort of what wamepata common goals in a line. Two, people who know how to hide. Perfect hypocrites. Like, kila mtu ana cheat kivyake, but at least nyu kutana home. Haiwezi work hivyo. Kwa nini haiwezi work hivyo? You know, men and women cheat for different reasons. Aha, okay. A man cheats to stay in a relationship, a woman cheats to leave a relationship. If your woman is cheating out there, it's impossible for her to love you. But for a man, you can do your business and still come home to love your woman. So men... You're clapping for that. Nilisema tukianza audience yetu is 62% sinners. You have had it. Umesikia? Like, is that defendable? First of all, it's defendable. Like actually, there's like a whole TED talk about it out there on the YouTube. Like you can go and check it out. That discusses men cheat for the good of the relationship. Not for the good. Cheating is never about for the good. But you see, relationships are complex. You know. Yes. Unaweza pata umefika tu time bibi yako ameboeka tu na amekazia. Now what do you do as a man? So utaki always achana naye. Like it's rare for a man to, only about 20% of men can walk out of their marriages. 20% of men can walk. But 80% of women normally, like 80% of the divorces are initiated by women. So for men, you'd rather go do your business out there, umwache tu ye akae hapa. Lakini bibi yako akiboeka na wewe and she has the means to leave, she just leaves. I saw niliona hiyo statistics, ni vile I can't pull it out of my head. Like you can't say blanketly 80% of women. Ni of the women who initiate divorce, I think ilikuwa 80% of them ni wenye wako na job, something like that. Ni wenye wako na job, yeah, that's like the biggest predictor ya divorce. Like a woman, the more income she has, like kama mna unequal or she earns more, Yes. chances yake kukuacha zinaanza kudouble, unaona. That's like the main or like one of the leading reasons out there. Basi mse ukitafuta dem, unafaa utafute dem mwenye akona do kama wewe, ama mwenye ukona do kumshinda, kama money is such a big factor in determining the longevity of the relationship. Money is always probably one of the biggest It's factors. It's super key, not just key. It's super key, yeah. Okay. For a man, like you must constantly be, for lack of a better word, like you have to be slightly better than her. Slightly better than. Yeah, or even far much better than what she has. But anytime like mnaanza kukua equal, Akipata promotion mnaachana. akipata promotion hivyo, akipata job ama ukilose job na amekuacha, 90% of the chance hata ukue saint, hata ukue nani, wao boeka tu, like madem tu boeka tu kuprovidea mwanaume. Okay. In our boat, because it's not in their nature. That's not something that they have been engineered socially to do. It's the role of a man to provide. Na As a man, when you don't provide, then you wale wasiusema dem wake amesimama na yeye through thick and thin. au ni kama 10%. Like leo ukisikia kampuni inavuta wasee, unless like 100 men from that company are going to be laid off, and just know 90% of those men, if their wives are working and are going to be the breadwinners, it never lasts for long. Okay. 3 months, 6 months, drama ishaanza kwa hiyo relationship. Sawa. And from my assessment, kama ulijoin media in 2007. Yeah. Yes, standard group, Yeah. 2007. So inamaanisha uliingia kwa kiwanja even before social media was a thing. Yeah, Right? actually kuko na social media kabisa. Yes, ulikuwa mkora time ya mabarua. For real. So how has the social media space changed or impacted the relationship from your own experience? Just social media tulianza na Facebook, Yes. And back then it was very manual before Yes. ikuje kwa smartphone, So kitu imekuja kuchange game kabisa ni Instagram na hizi ma TikTok na ma Snapchat and all that. What basically happens is that for example, de mwaka kibweka na wewe umembo, anaingia tu studio, anapiga picha, ana upload. Aki-upload hapo, you know, she has like followers millions, and there are men who will come just to inbox, uko poa nini. Au nyana msifu anarusha kwa friend zone. So kuna ndume nakuja, want to buy you lunch, let's meet at Kempinski, let's meet at any fancy place in whichever town she is. And unfortunately, women like attention, they like validation.
and as a man ifike tu umeboeka na yeye like amekuboo tu kidogo like kujampea attention anataka, na kuna mseto kwa inbox yake anaanza kumwambia hapo nyuma uko sawa, uko fiti nini, so she start entertaining those options. But unatupoteza mahali kwa umesema kuingia game ni kutopeana attention. Yeah. But hii kutopeana attention ndio itafanya uachwe bado. Exactly. It's always very confusing. So lazima ujue vile una balance ya attention. Ni watu complex sana kudeal nao. Yeah. So before uingie kuwa mstingy na attention. Si tu kuwa mstingy na attention, ukuwe responsible na attention unapeana. Usishinde kila saa ukimsifu kila hiyo na wabo. Lakini pia usisahau hiyo responsibility kwamba leo uko poa, hiyo dress iko poa, nywele yako iko poa. From time to time you have to remind her that, because if you don't do, kuna wasetu wako idol tu hapa hivi, wako na bundles, wako idol, wako na So the greatest enemy of marriage you say ni 1 GB for free. Greatest enemy of marriage ni 1 GB. No relationship, achana na marriage. I don't think like marriage is much more serious. I cannot be torn down by small lack of attention unless you really married like a very broken person who has to be validated every day. Yeah. But kwa hizi relationship za mtaani za kawaida tu zetu, bundles ni. And now, authoritatively, as someone who has researched Nairobi and actually come up with a book, if you have time, please check out Man About Town. Ni kitabu interesting sana ya relationships. Is it accurate that in a town like Nairobi, hakuna demu wa mtu na hakuna chali ya mtu? That is very verifiable. I swear, mimi, like, but maybe someone told me that is because my hunting ground in Iba na places kama hizo, na watu kuwa hapo, they normally have like some questionable values. Yes. Someone was telling me like maybe I should change my circles, nianze kuingia corporate, nianze kuingia niandizi ma hiking. Tafuta tu yani wao mademu wenye at least who have like a different set of values from where I normally hunt. But I still think that the number of people wenye wako na values inaenda ikienda lower and lower, both men and women. Yeah. Okay. Yeah. Nani kwa sababu ya access to social media? Kuna social media, siku hizi watu wako na pesa. Alafu pia watu wako na stress tu. Alafu unajua most of us have been raised in broken homes. So by the time you're an adult, you don't even know how to be an adult. You don't even know how to handle yourself. So most of us are just there. We're just winging it, unaona? Okay. So kwa sana na wewe ushaenda kwa mwingine, you know, so we don't know how to you aspect ya discipline unajua imetutoka. Kwa hata tu ya 20 church siku hizi zile values ilikuwa like wazazi wanataka kujua vile unaendelea, mtu wako ni nani, siku hizi haziko. So all of us tuko hapo, but nothing holds us accountable. But I think your statistic ya Nairobi ni kelele, because after a study was done, ilipatikana unaona vile Nairobi. Do you know the headquarters of sinners in Kenya ni wapi? Eldoret. Guess. Narok. By the Narok ilikuwa huko top ranking, alafu Murang'a ilikuwa inafuata close. Hiyo ni ile study ya Kenya demographic survey. Yes. I don't know what parameters they were using. Yes. Because when you're in cities like, let's say Nairobi, Eldoret, Nakuru, nini, hapo ndio values zinaanza kuwa corrupted. But for me, I believe if you go to the villages and those smaller towns, unajua kubado watu wanajuana, hata una place ya kujificha. Yes. Sababu Nairobi ama hizi city kubwa ziko na ukora mingi, kuna place mingi unaweza jificha, like unaweza kuja Kitengela, like that's why over the weekend Kitengela hata kuna jamu hata hizi songa. Juu watu wanaepa Nairobi wanakuja kufanya vitu zao Kitengela, unaona? So ukichoka Kitengela unajua zile vitu ziko Thika Road, unaona? Hata huko hakunyeshi. This is one of the funniest books imeandikwa na a Kenyan author ya Silas Nyanchwani, inaitwa Man About Town. Please find it kwa bookshelves, kwa bookshops. Tafuta hiyo book, hata unaweza order kwake tu directly on Facebook. Nakwambia it's a funny book, it's a fun book ukishika usome. Iko na experiences na accounts zake na relationships za madem. You may agree, you may disagree with some of the things zimeandikwa hapo, but one of the things I can guarantee you is you will be entertained. Ameweza hajaweza? Ameweza!
That's it for the weekend edition. See you next time. My name is Dr. Kingori.